unit, Tricia, we are going to study tense. Do you know tense? In English, tense? Yes. How many tense are there? Do you know? There are actually 12 tense. Okay, 12. But in Korea, we usually say, how many tense? We don't say that. Simply present, past, and future. And then plus progressive. Okay. So present progressive, past progressive, and future progressive. Of course, very similar present perfect or past perfect, we have it. But we don't say, this is like a present perfect, we don't say that. Okay. So you don't have to go deeper. Okay, simply, I go. I go. It means 나는 간다, present, right? Okay. I went, 나는 나는 갔었다. 갔었다. It happened in the past, right? And then I will go. 나는 갈 것이다. 나는 갈 것이다. Or I am going to go. 나는 갈 것이다, right? Yeah. 나는 갈 것이다. 나는 갈 것이다. 쓰다 means past. 일 것이다 means future. Okay? But you guys, same thing, you too, don't be involved in grammatical things too much, especially tense part. Okay? You just follow me. 나는 간다. 나는 간다. 나는 갔었다. 나는 갔었다. 나는 갈 것이다. 나는 갈 것이다. 나는 갈 것이다. 나는 갈 것이다. 그쵸? 나는 가고 있다. 나는 가고 있다. 나는 가고 있었다. 나는 가고 있었다. 나는 갈 것이다. 나는 No, 갈 no, no. 것이다. 나는 가고 있을 것이다. 나는 갈 것이다. 있을 것이다. 있을 것이다. 있을 것이다. That kind of a question is really good. When you don't understand, you right away ask me, okay? Okay. 나는 가고 있을 것이다. 나는 가고 있을 것이다. 나는 가고 있다. I'm going. 나는 가고 있었다. I was going. 나는 가고 있을 것이다. I will be going. Okay? Okay. So just don't be complicated. Simply present, past, and future, and plus progressive. Okay? Bye.